ഇന്നത്തെ ലെക്ചറിൽ നമ്മൾ പ്രധാനമായും രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. ഫസ്റ്റ് വൺ is symmetry property of Green's function, and second one is poisson equation. Okay, so symmetry property of Green's function is defined as g of r1 r2 is equal to g of r2 r1. So if we interchange r1 and r2, the value of the Green's function remains same. Okay, here R1 and R2 are two variables. Okay, so if there are two variables R1 and R2, then symmetry property states that G R1 R2 is equal to G R2 R1. Okay, so now we will prove this one. So for that we will consider an operator same like an SL operator. Okay, so that's so we define first thing is we will define the Green's function at a point at a source point R1. That is, we are going to measure the potential. Say, for example, if we are measuring the potential, we are going to measure the potential at the point R with our source at R1. Okay, so the equation become del dot PR del GR R1 plus lambda QR GR R1 equal to minus of delta R minus R1. Okay, so here P and Q are some arbitrary functions and lambda is some constant. So this is same like our SL operator general second order differential equation. Okay, this equation number 2 is corresponding to a system in which the point source is at R1. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പോയിന്റ് സോഴ്സ് R1 നിന്ന് R2 ലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്താൽ ഇക്വേഷൻ 2 മാറ്റം വരും. ദാറ്റ് ഈസ് del dot PR del GR comma R2 plus lambda QR GR comma R2 minus delta R minus R2. That is, we replace R1 with the R2. Now we will multiply equation 2 with GR comma R2 and 3 with GR comma R1 and then take the difference. So you will get an equation as shown in this figure. Okay. Sorry, in this equation number 4, this you will get an equation as shown in equation number 4. Okay. So the next step is that we will integrate this expression over the whole volume. So just integrate over this equation number 4. We are integrating for the whole volume. Okay. So just an integral expression. Then this is then now we will write del dot നമുക്കറിയാം del dot uv divergence in the basic theorem. Del dot uv is equal to u del dot v plus del u dot v. ഇവിടെ നമ്മൾ u എന്ന് പറഞ്ഞെടുക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ gr comma r2 is taken as our first function, and this product pr del g is taken as second function. This is our u and this whole thing is our v. Okay, so then you are if you suppose assume that you have u and v, then del u is gr comma r2, then del dot v is pr del gr comma r1 plus del u is del gr comma r2 dot pr del gr comma r1. Okay, so that means this part, this is what ഈ പാർട്ടാണ് നമ്മുടെ ഇന്റഗ്രലിൽ വന്നിരിക്കുന്നത്. സോ ഇതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? ഇതിനെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഈ സാധനത്തെ റൈറ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം. Similarly, for the second term, you will write the same expression. Okay, only thing that R1 വരെ R2 എന്ന് പറയും, R2 എന്ന് പറയും, R1 R2 ഇന്റർചേഞ്ച് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടാമത്തെ ടേം കിട്ടും. സോ ഇത് രണ്ടും സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ this minus this, these common terms will cancel out. So what is left after this one? Okay, so this term minus this first രണ്ട് ഇക്വേഷൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ടേംസ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അവിടെ നമ്മൾ അതിനെ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഹോൾ വോളിയത്തിലാണ്, വോളിയം ഇൻ്റഗ്രലാണ് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലുള്ളത്. ആ വോളിയം ഇൻ്റഗ്രലിനെ നമ്മൾ സർഫസ് ഇൻ്റഗ്രലായിട്ട് മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്താവും? ദി എക്സ്പ്രഷൻ ബിക്കം del dot f dv equal to f dot ds. നമ്മൾ ബേസിക് ഡൈവേർജൻസ് തിയറം പറയുന്നുണ്ട്. So using that one you can convert this volume integral on the left hand side become convert the volume integral on the left hand side to surface integral.
So this expression is like this: gr comma r2 pr del gr comma r1 minus gr comma r1 pr del gr comma r2 ds, and the right hand side become gr2 r1 minus gr1 r2. Volume integral, the delta function ആണ് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലെ ഡെൽറ്റ ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇന്റഗ്രൽ ജി ആർ ഇതാണ് ഈ ഏറ്റവും മുകളിൽ കിടക്കുന്ന ഇക്വേഷന്റെ ഫസ്റ്റ് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് ജി ആർ കോമ ആർ വൺ ഡെൽറ്റ ആർ minus r2 when we operate over the volume d comma integrate over the volume d to this expression become gr2 comma r1. Okay, and similarly the next equation become gr comma r1 comma r2. Okay, so any ഒരു partial differential equationന്റെ solution surface specified ആണെങ്കിൽ within a region ആണ് നമ്മൾ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, നമ്മൾ അതിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ആ സർഫസിലെ values specify ചെയ്യണമെങ്കിൽ certain conditions should be satisfied. That is called Dirichlet boundary conditions. Dirichlet boundary condition എന്ന് പറയുന്നത് ഫംഗ്ഷന്റെ values at the surface and at the normal derivatives should remain. So that is called Dirichlet condition. അതായത് നമ്മൾ ശരിക്കും ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ ആണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കുക. ഒരു ഇലക്ട്രിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ ആണെങ്കിൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ സർഫസ് പൊട്ടൻഷ്യൽ should be same and its derivative, normal derivative should have same value on the surface. So if g and del g have same value on the surface integral will reduce to 0. So the left hand side becomes 0, which means g r comma r g comma g r1 comma r2 become g r2 comma r1. So this is the symmetry property of the Green's function. Okay. Next we will move on to the Poisson's equation. We will derive the Green's function for the Poisson's equation. So we know the Poisson equation is del square phi of r is equal to minus rho r by epsilon 0. Phi of r is the electrostatic potential, rho is the charge density at the point r. Okay, if we are dealing with point sources, then phi of r, നമ്മൾ general ആയിട്ടുള്ള Poisson's equation solution എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? It is the Coulomb's equation. Okay, phi of r is equal to 1 by 4 pi epsilon 0 sum summation or I qi by ri. Okay, so അത് നമുക്കറിയാവുന്ന ഒരു സൊല്യൂഷൻ ആണ്. പൊട്ടൻഷ്യലിന്റെ സർഫസ് പൊട്ടൻഷ്യലിന്റെ എക്സ്പ്രഷൻ 1 by 4 pi epsilon 0 q by r. സോ ഇതൊരു സിസ്റ്റം ഒരു പോയിന്റ് സോഴ്സസ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കണ്ടിന്യൂസ് ചാർജ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് സമ്മേഷൻ ഇന്റഗ്രൽ ആയിട്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. So that will be 1 by 4 pi epsilon 0 integral rho d tau divided by r. So this is very familiar to us. Okay, now we will try to derive this expression by using Green's function. Okay, ഇനി സപ്പോസ് നമ്മൾ ചാർജ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഒറിജിനലിന്റെ അല്ല കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സപ്പോസ് ഇറ്റ് ഈസ് അറ്റ് സം distance r1, then if the charge is away from the origin at r1 and then potential at the point r, നമ്മൾ r1 എന്ന റീജിയനിലാണ് ചാർജ് ഉള്ളതെങ്കിൽ r1 എന്ന പോയിന്റിലാണ് r1ലാണ് ചാർജ് ഉള്ളതെങ്കിൽ then potential at the point r2 is expressed as phi of r2, that will be 1 by 4 pi epsilon 0 rho d tau divided by denominator r എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്തിരിക്കും, it's a distance between r1 and r2, that is modulus of r2 minus r1. ഇതാണ് നമുക്ക് ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പ്രഷൻ. ഇതിലേക്കാണ് നമ്മൾ എത്തേണ്ടത്. സോ നമുക്കറിയാം ഗെയിൻസ് ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഏത് ഫംഗ്ഷൻ ആയാലും ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് ഇവിടെ ഓപ്പറേറ്റർ ഡെൽ സ്ക്വയർ ആണ് നമ്മൾ ഓപ്പറേറ്റർ. വി ആർ നോട്ട് ബോതേർഡ് അബൌട്ട് ദി സോഴ്സ് ടേം on the right hand side. So for all expressions the Green's function should satisfy an equation like this: del square g is equal to minus del of r2 minus r1. Okay, നമുക്കറിയാം delta r2 minus r1 is equal to 0 for r1 is equal to r2, and the integral of f of r2 delta r2 minus r1 dr2 is equal to f of r1. ഇത് നമുക്ക് ഡെൽറ്റ ഫംഗ്ഷന്റെ ബേസിക് പ്രോപ്പർട്ടി ആണ്. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇവിടെ ഇതാണ് കുറച്ചുകൂടി ക്ലിയർ ആണ് പിക്ചറിൽ. സോ ഇത് r1 is the position vector of the source point, r2 is the position vector of observing point. What we are doing is observing പോയിന്റിൽ നിന്നുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ ആണ് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് because of the charge at the source point. സോഴ്സ് പോയിന്റിലുള്ള ചാർജ് കൊണ്ട് ഒബ്സർവിംഗ് പോയിന്റിൽ ഉണ്ടാവുന്ന പൊട്ടൻഷ്യൽ എത്രയാണെന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. So this distance is basically r2 minus r1, right? So Green's theorem
Green's function അല്ല Green's theorem. It is connection between volume integral and surface integral. So that is a basic theorem. There's a Green's theoremത്തിന്റെ general formula നമുക്കറിയാം. അതിന്റെ ഒരു modified version ആണ് volume integral phi del square g minus g del square phi d tau will be is equal to surface integral phi del g minus g del phi dot ds. Okay, so this ഇവിടെ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ നമുക്കുള്ളത് ഒരു സർഫസ് ഇൻ്റഗ്രൽ ആണ്. സർഫസ് ഇൻ്റഗ്രലിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ഇവിടെ ഇവിടെ നമ്മുടെ ഫൈ ടേം വന്നിട്ടുണ്ട്. ഫൈ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ പോസോൺസ് ഇക്വേഷൻ്റെ കേസിൽ ഫൈ എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ ആണ്. ഇലക്ട്രിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഈസ് ഓൾവേസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ഇൻ ജനറൽ കേസ് 1/4πε0 q/r. ഇറ്റ് ഇസ് 1/r പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി ആണ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉള്ളത്, ഇലക്ട്രിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉള്ളത്. സോ ഡെൽ ഫൈ എടുക്കുമ്പോൾ del phi term എടുക്കുമ്പോൾ it will be again 1/r square or something like that. Okay, so assuming that g also have same dependence on r, del g and del g, so the whole surface integral term will have a dependence of r on 1/r, dependence on 1/r. Okay, because surface integral ആണ് എടുക്കുന്നത് ഇവിടെ 4πr square വരും, 4πr square d or something മുകളിൽ വരും. പക്ഷേ താഴെയുള്ളത് 1/r 1/r square വരുന്നു. Anyway, the whole surface integral has a dependence on inverse dependence on r. Okay, so നമ്മൾ r ഇൻഫിനിറ്റിയിലേക്ക് പോയി കഴിയുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? സർഫസ് ഇൻ്റഗ്രലിൻ്റെ വാല്യൂ surface integral on equation number 8 is proportional to 1/r, which means when r goes to infinity the surface integral reduces to 0. പക്ഷേ when r goes to infinity the volume integral cannot go to 0. റീസൺ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സർഫസ് ഇൻ്റഗ്രൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സർഫസിൽ മാത്രമുള്ള കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ആണ്. Only the contribution coming from the surface. അപ്പോൾ when r goes to infinity this surface integral is proportional to 1/r. When r goes to infinity surface integral value reduces to 0. But the ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലുള്ളത് വോളിയം ഇൻ്റഗ്രൽ. വോളിയം ഇൻ്റഗ്രൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റയർ വോളിയത്തിലുള്ള കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഉണ്ട്. ഫോർ 0 to ഇൻഫിനിറ്റി വരെയുള്ള മുഴുവൻ പോയിന്റുകളിലെയും കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ആണ് വോളിയം ഇൻ്റഗ്രൽ വരുന്നത്. അപ്പോൾ സർഫസ് ഇൻ്റഗ്രൽ 0 ആയാലും വോളിയം ഇൻ്റഗ്രൽ നോൺ സീറോ വാല്യൂ ആയിരിക്കും. So when r goes to infinity the surface integral on equation 8 reduces to 0, which means the volume integral value should be equal to 0. Volume integral phi del square g minus g del square phi d tau is equal to 0. So the equation right hand side ലേക്ക് എടുക്കുക. ഇനി ഇവിടെ നമ്മൾ മുമ്പ് കണ്ട ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട്, എന്താണ് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 5 and 1. So this is equation number 5. Del square g r1 r2 is equal to minus delta r2 minus r1. Then 1 and equation number 1 del square phi is equal to minus 0. ഇവിടെ നമ്മൾ ഡെൽ സ്ക്വയർ ജിക്കും സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യും, ഡെൽ സ്ക്വയർ ഫൈക്കും സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യും. ഡെൽ സ്ക്വയർ ഫൈക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫൈ r1, ഇവിടെ r1 എന്ന് എടുക്കുന്നു, ഫൈ r1 ഡെൽറ്റ r2 മൈനസ് r1 d tau മൈനസ് ഇൻ്റഗ്രൽ ഫൈ r1 r2 rho r1 epsilon 0 d tau. So this integral delta function integral ആണ്, that will be phi r2, that will be equal to 1/epsilon 0 g r1 r2 rho r1 d tau. Okay, so ഇനി ഡെൽറ്റ ഫംഗ്ഷൻ ഒരു 3-dimensional കേസിൽ നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം ഡെൽറ്റ ഫംഗ്ഷൻ പറഞ്ഞത് 1-dimensional കേസിലാണ്. ഡെൽറ്റ ഓഫ് x equal to 0 at origin and it is integral will be equal to 1 എന്ന് പറയുന്നത് 1-dimensional കേസാണ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പക്ഷേ നമ്മൾ 3-dimensional കേസിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഡെൽ സ്ക്വയർ ഡെൽറ്റ ഫംഗ്ഷൻ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന ഡെൽ സ്ക്വയർ 1/r is equal to minus 4π delta എന്നാണ്. That is del square of 1/4πr is equal to minus delta r. This is a 3-dimensional representation of a Dirac delta function. So here source point is r1 and observing point is r2. Then del square 1/r എന്ന് വരെ r12 എന്ന് എഴുതും, minus delta r is equal to r2 minus r1. So this is equation number 11. But ഇവിടെ നമ്മളൊരു equating 5 and 11. 5 നമ്മൾ del square g is equal to minus delta r to r1 എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ this is del square minus delta r to r1 is equal to this expression. So equating this equation level 11 and 5, you will get del square of 1/4πr2 is equal to del square g, which means g should be is equal to 1/4πr12, that is 1/4π modulus of r2 minus r1. So this is the Green's function for the
ഡെൽ സ്ക്വയർ ഓപ്പറേറ്റർ. ഓക്കെ, പോസോൺസ് ഇക്വേഷനിലെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലുണ്ടാകുന്ന ഓപ്പറേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഡെൽ സ്ക്വയർ ആണ്. ഡെൽ സ്ക്വയറിന് ഓപ്പറേറ്ററിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്രീൻസ് ഫംഗ്ഷൻ ഇതാണ്. സോ ഫൈ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഫൈ ഇവിടെ ഒരു ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചിരുന്നു. ഫൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 1/ε0 g r1 r2 റോ. ജിക്ക് ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് ഫൈ ഓഫ് r2 is equal to 1/4πε0 ഇവിടെ ജിക്ക് പകരം 1/4πε0 r1 r2 സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. ജസ്റ്റ് solve it and phi r2 is equal to 1/4πε0 integral rho r1 divided by modulus of r1 minus r2 d2. ഇത് നമുക്കറിയാം, ഇത് നമ്മൾ തുടക്കത്തിൽ മെൻഷൻ ചെയ്ത ഇക്വേഷൻ തന്നെയാണ്. സോ ദിസ് വൺ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 4 തന്നെയാണ്. അത് ഇവിടെ നമ്മൾ ഗ്രീൻസ് ഫംഗ്ഷൻ മെത്തേഡ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഡിറൈവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. സോ യു ആർ ഗെറ്റിംഗ് എ ഫെമിലിയർ റിസൾട്ട്. സോ ഇത് ക്ലിയർ ആണെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. ഓക്കെ, എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക.